Jó estét kívánok! Nagy örömmel köszöntünk mindenkit a 8. Nemzetközi Fenntarthatósági Divathét keretein belül megrendezett divatbemutatón, ami egyben ennek a hétnek a kiemelt záró eseménye. Divatbemutatónk részét képezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozat alelnöke által indított divatviadalverseny. Megkérem Tóth Erika Katalin alelnök hölgyet, hogy szóljon pár szót erről a versenyről. Szeretettel üdvözlök mindenkit, ahogy elhangzott, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kézműipari tagozattal karöltve nem kevés támogatással segítette ezt a rendezvényt, és mi köszönjük, hogy ezen belül megmutathatjuk egy különleges versenynek a ruháit. Mi is ez a verseny? Az a neve, hogy divatviadal. Ezt a versenyt akkor hoztuk létre, amikor Magyarországon megrendezték a Euroskillt. Ez 2018-ban volt, a Fashion Design and Technology kategóriában több magyar versenyző is részt vehetett. Aztán egy különleges ok miatt már nem vehettünk részt ezen a versenyen, ezért megvalósítottuk a magyar változatot a nemzetközi tematikával. Ez lett a divatviadal. 2019-ben megrendeztük az első magyar versenyt, és utána jött a pandémia. Ez sokaknak bizony, üzleteknek, vállalkozásoknak, tervezőknek nagyon rossz volt. Aztán jött a 2023, amikor újra megrendeztük ezt a versenyt. Miért is rendezi a kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ezt a versenyt? Egyrészt szakmai utánpótlás. Gondoljunk bele, csodálatos tervezők vannak. Ma csodálatos ruhákat fogunk látni kitűnő tervezőktől. De kik készítik el ezeket a ruhákat? Mert tervezőből van bőven. De aki odaül a varrógéphez, aki modellez, aki kiszabja, bizony egyre kevesebb van. Mesterből pedig már semmi. Nem tudunk egy mestervizsgabizottságot összeállítani, mert kihalnak a mesterek. Úgyhogy egyrészt szakmai utánpótlás miatt is létrehoztuk a versenyt, másrészt a hazai gyerekeknek, fiataloknak, akár tervező, akár készítő, muszáj, hogy versenyhelyzetbe hozzuk őket, hogy tudjanak versenyezni. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara maximálisan támogatta ezt a rendezvényt, és támogatja ezt a versenyt is. Úgyhogy tulajdonképpen a fiatalok megvalósíthatják önmagukat, a nulláról modelleznek, terveznek, szabnak, varnak és eladnak. Úgyhogy egy komplex verseny, mert bizony ma már el kell tudni adni magunkat, és el kell tudni azt, amit készítettünk. Ezeket a ruhákat fogják látni, a 2023-as divatviadal ruháit. 8 versenyző elkészítette a döntőbe bejutván a koktélruhákat, ezek voltak a bejutó ruhák, és a kisfekete. Mindenki ismeri a kisfeketét, az az egy olyan ruhadarab, amit mindenhová felvehetünk. Mindenfajta rendezvényre. Kiegészítővel, nyaklánccal, kis boleróval, kis sállal, kis táskával, vagy pedig magába, egy kis fekete cipővel. Ez volt a versenyfeladat, amit 2 nap alatt kellett elkészíteniük, a nulláról. Megtervezni, szabni, varni és eladni. Ezeket fogják látni, és én nagyon szépen köszönöm a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának és a Fashion Revolutionnek, hogy itt lehetünk, és ezen a csodálatos napon vendégek lehetünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! A fenntartható divat iránt elkötelezett szakemberek, tervezők és lelkes önkéntesek együttes erővel dolgoztak azon, hogy ma mind együtt lehessünk. Mindegyiküknek óriási köszönet és hatalmas elismerés jár, aki közreműködött nem csak a mai bemutató, de az egész hét eseményeinek megvalósításában. A rendezvényünk küldetése nem csak a fenntartható divat népszerűsítése, hanem a szakma összefogásával egy élhetőbb jövő kialakítása. De mindezek mellett szeretnénk szórakoztatni is, és ez a divat bemutató most erről fog szólni. Az este a National Fashion League Hungary, vagyis a Magyar Nemzeti Divatliga és a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara társszervezésében valósul meg. Az ő nevükben is kívánok nagyon jó szórakozást, és rögtön be is mutatnám azt a tervezőt, akinek ruhái elsőként fognak ma este felvonulni. Megla Rózsa, a Navona Fashion alapítója és tervezője, a fenntartható divat nagykövete, akinek sztárok viselik ruháit több mint 90 magazin címlapján. A Navona Fashion 28 éve öltözteti a divatrajongókat. Budapest belvárosában, a Navona szalonban szezononként megtalálhatóak a klasszikus és a trendnek megfelelő öltözetek. A kollekciók egyedi ruhákból állnak, a vendégek legnagyobb örömére, hisz két Navona ruha ritkán jön egymással szembe. Kérem, fogadják szeretettel a Navona Fashion 2024 tavasz-nyári természetes alapanyagokból készített kollekcióját, melyet önöknek, a legszebb hölgyeknek készült. De mindenek előtt szeretném bemutatni az estén a társkonferálót, aki angol nyelven fogja nekünk elmondani, felkonferálni a divattervezőket és a munkájukat. Pár szót hadd mondjak róla, 20 év karrierje van már a divatban, és emellett volt egy tévéműsora is a férfi divatról, illetve főszerkesztője is volt egy divatmagazinnak. Tehát szeretném felkérni Marcell Jones-t. Bonsoir tout le monde, je me sens exceptionnellement privilégié d'être ici avec vous ce soir. Alors, for this part, I shall read in English for you. Good evening, everyone. I am Marcell Jones, and I am exceptionally honored to be here with you tonight as we celebrate the 8th edition of the Global Sustainable Fashion Week. Tonight, we are delighted to welcome each and every one of you here. Professionals, designers, enthusiastic volunteers committed to sustainable fashion have worked together for so long to make this gathering possible. A huge thank you and recognition is owed to each and every one of you and of them who have made this evening possible tonight, and also for the realization of all of the events that you have been privileged to experience throughout this entire week. The mission of the Global Sustainable Fashion Week is not simply to promote sustainable fashion, but it is also to collaborate within the industry to create a more livable future for all. In addition to that, we aim to entertain, and that really is the purpose of tonight's event. Tonight's event is also organized in partnership with the National Fashion League Hungary and the Budapest Chamber of Commerce and Industry. On their behalf, please allow me to wish you all a great time, and I would also like to take advantage of this moment to introduce tonight's first designer who is going to delight you with her collection. Megla Rózsa. Megla Rózsa is the founder and designer of Navona Fashion, an ambassador of sustainable fashion whose clothes have been seen on the covers of more than 90 magazines and worn by some of the most famous celebrities. Navona Fashion House has been dressing fashion lovers for more than 28 years, nearly 3 decades. In the center of Budapest, the Navona Fashion Salon offers classic and trendy outfits for every woman, every style, every season. The collections are made up of unique dresses, to the great delight of guests because you don't see a Navona dress just every day. For family events, receptions, and parties, an elegant look is a must. Made to order, tailored to the occasion, the outfits are made from high-quality natural materials. Ladies and gentlemen, please enjoy Navona Fashion 2024 here at the
Global Sustainable Fashion Week in beautiful Budapest, Hungary. Thank you.
Remélem mindenki megtalálta a kollekcióban a kedvencét. Most pedig következzen a következő divattervezőnk. Zimics Andrea több mint 2 évtizedet dolgozik a ruhatervező iparművészetben. Munkájával a slow fashion irányvonalát követi, minden egyes darabnál a tökéletességre törekszik, minden munkafolyamatot saját maga végez. A kortárs eklektika szellemében 1996 óta készíti kézzel az egyedi ruházati kollekcióit. Fontos számára a művészi hatás, a nemes anyagok mellett szívesen alkalmaz antik kiegészítőket, hasznosít újra régi ruhak részleteket, melyek gyűjtése régóta a szenvedélye. Minden ruhájából egyetlen darab készül, így mindegyik egyedi és megismételhetetlen. Folyamatosan követi az aktuális divatot, a mai trendeket igyekszik ötvözni a régivel. Az összhatás így egy játékos, színes, természetes és művészet ihlette kavalkád. Elkötelezett állatvédőnként Andrea igyekszik a munkájában is felhívni a figyelmet az állatokkal való törődés fontosságára, a hiányos ismeretek bővítésére. Manapság a szürke városi galambok megítélése egyértelműen negatív, és az emberek részéből jelenlétük ellenszenvet vált ki. Ezzel ellentétben a fehér színű békegalambot szeretet övezi és megbecsülés. Történik mindez annak ellenére, hogy a városi galambokat az ember költöztette be a házak padlásaira, élelmezési és üzenetek továbbításának céljából. Hírszerző munkájuk hatalmas segítség volt mindkét világháborúban, a hegymászó expedíciók is galambok segítségével adtak hírt magukról. Aztán, amikor már nem volt rájuk szükség, az ember magára hagyta őket. Így lettek háborús hősökből tollas hajléktalanok. Azonban ezek a rendkívül okos madarak alkalmazkodtak a város kínálta feltételekhez. Túlzott elszaporodásokról csak is mi, emberek tehetünk. Kényes, összetett problémáról van tehát szó, ami több álláspont alapos vizsgálatával jár. A most következő Pigeon kollekció a szürke galambok pozitív megítéléséhez próbálja közelebb vinni a közönséget. Kellemes, szépséges, kedves madarakként ábrázolja őket, olyan különleges anyagok, finom színek és egyedi antik kiegészítők, csipkék, gombok, valamint gyöngyök segítségével, amik szeretetővé varázsolják a létüket. Nem csak a fehér békegalamb kerül ezáltal nemes környezetbe, hanem a szürke városi galamb is. Andrea így született munkái tehát bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a megfelelő környezetben a jelentéktelen szürke galambok is ékessé válnak. Most akkor lássuk eme nemes gondolatok megvalósítását. Hello again, everyone. I am thrilled to introduce to you the next collection that shall be presented by the designer Andrea Zimitz. Ms. Zimitz has been creating fashions for more than 2 decades, and in that time she has dedicated herself to the promotion of slow fashion. In each garment, she seeks to add personalization, style, and elegance for the women who wear her pieces. In the spirit of contemporary eclecticism, she has been making her unique clothing collections by hand since 1996. And in French, we call this la couture. The artistic effect is so important to her, and in addition to using noble materials, she happily uses antique accessories and reuses old pre-owned clothing details, which she has been passionately collecting over the years. Only one piece is made from each of her dresses, so in essence, this is couture, because there's only one piece. There's no other piece in the world that is like it. She constantly follows current fashion trends and tries to combine it with the old. Thus, the overall effect is playful, colorful, and in an expression, an artful kaleidoscope. As a committed animal protector, Andrea tries to draw attention to the importance of caring for animals and to expand people's limited knowledge in her work. Today, the judgment of gray urban pigeons is clearly negative, and their presence arouses antipathy in most people. And it's for this reason that Ms. Zimitz has decided to create this entire collection in honor of gray pigeons that we find in our everyday life. The upcoming pigeon collection tries to bring the audience closer to a positive perception of gray pigeons. It portrays them as pleasant, beautiful, and kind birds using special materials.
delicate colors, and unique antique accessories, laces, buttons, and pearls that make their existence lovable. Not only the white peace pigeon, but also the great urban pigeon thus enters into a noble environment. And thus, Andrea's work serves as evidence that in the right environment, insignificant pigeons from everyday life have a beautiful purpose. Ladies and gentlemen, Andrea Zimitz.
Köszönjük szépen Zimics Andrának azt a nagyszerű kollekciót. Egy történetet láthattunk. Diana Magésa a következő divattervező. Ő Tanzániából érkezett hozzánk. Tervezői pályafutását 2009-ben kezdte, amikor is a Miss Universe Tanzánia szépségversenyre készített egy jelmezt, elnyerte ez a legjobb nemzeti kosztümdíjat. Magésza híres, kifejezetten nőies tervezéseiről és elkötelezettségéről az újrahasznosító divat iránt. Jellegzetes ismertetőjegye, hogy gyönyörű és egyedi ruhákat készít hulladékanyagokból. Munkájával nem csak kreativitását bizonyítja, de nagyban hozzájárul a fenntartható divat életben tartásához. A nőiességre és a női energiákra összpontosítva, Diana tervezései ünneplik a modern nő szépségét annak minden formájában, és magabiztosságot kölcsönöznek viselőjüknek. Kollekciói a hagyományos kézműves technikákat és a kortárs esztétikát ötvözik, lenyűgöző darabokat eredményezve, amelyek kulturális és egyéni történeteket mesélnek el. A Laga-Laga nevet viselő kollekciója, melyet ma este láthatunk, teljes mértékben az újrahasznosított divat jegyében született. A kollekciót alapanyagait a legkülönbözőbb helyekről gyűjtötték össze, például kereskedelmi létesítmények által termelt hulladékokból vagy tengerpartokról. Egészen konkrétan műanyag palackok, szövetdarabok, kidobott drótdarabok alkotják a stílusos öltözeteket, mindezt tradicionális afrikai motivumokkal és lenyomatokkal kombinálva. A kezdeményezés, illetve a kollekció a környezetvédelmének fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, azon belül is kiemelve a tengerek, a partvonalak, és nem utolsó sorban a tengeri élővilág megőrzésének fontosságát. E projekt által a tervező nem csak a környezetvédelemhez járult hozzá, de új munkalehetőségeket és értéket is teremtett. A kollekcióban szereplő darabok skálája széles, az öltözeteken túl táskákat, elegáns kiegészítőket, sőt, cipőket is magában foglal. Minden egyes darab gondos kreativitással és alapos kézművességgel készült. Fogadják sok szeretettel! Diana Magesa comes to us tonight all the way from Tanzania in Africa. And she first rose to fame in 2009 when she created the costume for the 2009 Miss Universe Costume Division winner for Tanzania. Magesa is a well-known designer for her feminine designs and her commitment to upcycling and recycling fashion. She is recognized for turning waste materials into beautiful, unique costumes. Incorporating global inspiration through her work, she not only showcases her creativity, but also contributes to sustainable fashion practices throughout her native Tanzania. With a focus on the empowerment of women not only in Tanzania and Africa, but also around the world, Magesa's designs exude confidence and celebrate the beauty of modern women in all their forms. Her collections are a fusion of traditional craftsmanship and contemporary aesthetics, resulting in captivating pieces that tell stories of culture and of individuality. The Laga collection, which she will showcase for you tonight in just a few minutes, is an extraordinary display of upcycled fashion. This collection was created by repurposing materials sourced from various places, including commercial establishments, beaches, and seashores. She specifically collected waste materials such as plastic bottles, fabric scraps, discarded wires, remnants of African prints, and transformed them into stylish garments. The motivation behind this new collection, Diana, is to protect the environment, particularly our seas and coastline, as well as to preserve the well-being of marine life. Through this project,
We have not only contributed to the environmental conservation in the designer's words, but also we have generated new employment opportunities. The range of products in this collection includes costumes for fashion, trendy shopping bags, chic accessories, and even shoes. Each piece is a testament to the creativity and to the craftsmanship that arises when she collaborates with both youth and with additional women. Ladies and gentlemen, Diana Megessa, Mesdames, Monsieur, Madame Diana Megessa. Savannah,
Most pedig, hölgyeim és uraim, Justin Haynes. Justin Haynes a Just 10H márka alapítója és tervezője, a CFDA, azaz az amerikai divattervezők tanácsának is tagja. Jellegzetes kreációi Amerikában és nemzetközileg is ismerté és elismerté tették. A márka megalapítása óta Haynes lelkesen dolgozik azon, hogy fejlessze a divattudatosságot, különösképpen szülővárosában, Springfieldben. Törekszik az újításokra, ugyanakkor azt vallja, hogy az embereknek hűnek kell maradni önmagukhoz. Annak érdekében, hogy magabiztos legyen, és hogy kívülbelül jól érezze magát. Mottója: sose törődj azzal, mit gondolnak rólad mások. Üzleti rátermettsége is kétségkívüli, hiszen a stabilitást biztosító előléptetés visszautasítva, és egy állandó munkahelyet otthagyva alapította meg a Just 10H márkát. Követte az álmát, és bár sok akadályt kellett legyűrnie, azóta lehetősége volt világszerte több platformon is megjelennie. A retro chic férfi, női és gyermekruházatának darabjai egyedileg készülnek, élénk színekkel, megjegyezhető mintákkal és elegáns ragasztással, ami lehetővé teszi, hogy a márka egyértelműen felismerhető és széles körben keresett legyen. Rengeteg mérföldkövön van túl. Például ő volt az első designer Springfield környékéről, aki bemutatkoztatott többek között a párizsi, a New Yorki vagy a milánói divathéten, illetve mellett Dubájban és az ázsiai Aszkarai divathéten is. Elnyert számos szakmai díjat és elismerést is. Ruhái és ő maga is címlapokon, magazinokban szerepel. 2020-ban a legjobb üzleti vezetőnek, a legjobb vállalkozónak is megválasztották. 2022-ben pedig megkapta az év szakmai sikere a női készruházati divatban elismerést. Azóta szerepelt a japán Vogue, a Rolling Stones, a Forbes és az Elle magazinok címlapján is. Justin a digitális platformokat is meghódította, virtuális bemutatóit több mint 10 000 néző kísérte végig ez idáig összesen. Ezen kívül tart motivációs előadásokat is és workshopokat. Hello for the last time this evening. I know you are tired of seeing my beautiful face, but I am here to introduce to you tonight someone who is special to us all. His name is Mr. Justin Haynes, and he is the guest of honor here tonight at the Global Sustainable Fashion Week 2024. It is my pleasure to introduce him to you all tonight, and this young man is someone whom I have actually known since April 2020. However, it is here in Budapest where we actually met for the first time face-to-face 2 nights ago. You see, during the pandemic that closed the world of fashion down and that hurt so many of the people who care so much about our industry and those who want to make fashion more sustainable in a way that protects this world, I, at that time, began co-hosting every Monday night from Paris a podcast, a live podcast with 2 other very powerful fashion journalists in the world. One is my dear friend, Ms. Jessica Misha, who is the editor-in-chief of Harper's Bazaar Arabia, and Sofia Celeste, who worked with Vogue Italia, but now she is at Women's Wear Daily. And every week, so that people did not go crazy, we would bring the people in the fashion industry together for a weekly chat on many diverse topics and subjects. Among those topics, of course, was sustainability and environmental protection norms that became more and more important to all of us and to all industries. And during those weekly chats, Justin Haynes would show up and participate. And at the time I didn't know him, but I quickly began to know exactly who this young man is and his creativity. Justin is a member of the powerful Council of Fashion Designers of America, which is the fashion body that controls the New York fashion industry. Hello, you. I see you. Have I
Did you go to sleep? Oh, I'm much too excited for you to fall asleep when I'm speaking. Wake up. We don't do that when Marcellus is speaking. Don't do that, right? I'll embarrass you. I'm really good at that, by the way. I'm really good at that. So no one sleeps when I speak. All right, so Justin, he is a member of the very powerful Council of Fashion Designers of America Association, and he is the first designer from the United States that is an official member of the Council of Fashion Designers of America to participate here at the Global Sustainable Fashion Week. And this shows what the reach and the importance of this Fashion Week is as it has grown. It has faced difficult challenges over the year, but we are still here 8 years later. Justin's brands includes upcycled menswear and women's ready-to-wear lines, in addition to showing his collections twice a year at the New York Fashion Week. Justin has also shown his work during the Paris Fashion Week, Los Angeles Fashion Week, and Miami Fashion Week, etc. When Justin discovered that he was going to be the guest of honor here tonight in Budapest, one of the most beautiful cities on the planet. And let me say that. I am American, but I have spent most of my life in France and in Paris. And I live in the most beautiful neighborhood in France. But I can tell you, every time people say, ah, Paris, c'est la ville la plus belle de toute l'Europe, I say, no, you have to go to Budapest. If you think Paris is the most beautiful city in the world, that's because you have not quite yet gone to Budapest, Hungary. Please allow me to get you to go to Budapest before you pronounce Paris as the most beautiful city in the world, okay? So I just want you to know that, guys. It is an extraordinary city. So he said when he discovered that he was going to be the guest of honor here tonight, Justin, he said in a statement, I am both humbled and honored to take part in the Global Sustainable Fashion Week in Budapest, Hungary, and as his guest of honor. The exciting experience of showcasing my work in Central Europe for the very first time is one that may only be described as incredible. His brand, Justin H, is defined by its notable, vibrant colors, its elegant patchwork, rich fabrics, sharp cuts, appealing volumes, and its eternal quest to reinvigorate fashions and to give a new life to fashions that have been previously owned, adored, and worn by others. Now, I also want you to know that each season, Justin Haynes effortlessly combines his DNA codes into contemporary looks with ineluctable classic vibes. Now, both Justin and his work have appeared on the covers and in the pages of some of the most illustrious magazines in North America, so that you guys get an idea, because I'm going to say this. The wife of the current director of Global Sustainable Operations at the Kering Group, which owns Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, and Stella McCartney. She was the first person to speak to me about 15 years ago about sustainability in fashion. At that time, in the television show that I did, I was like, the people that I work with, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, at that time, let me say this, in Versace, I don't think that sustainability is on their map at this moment, but she was the first person to speak to me about that, and I didn't believe at that time that it had a future. I'm always very happy when someone is able to prove me wrong, and especially about a cause that is an extremely noble cause. But I do want you to understand something. Justin is not only a well-known designer in his ranks, but he is well respected, and as a reward, his work has been not only featured on the cover, but also in the pages of magazines including the legendary Rolling Stone, Forbes magazine, for those of you who are investors in the stock market, Men's Health, Billboard magazine, Hip Hop magazine, and Vogue Teen USA.
And the American television host, he has a lot of celebrities that wear his clothes, among whom are the actress Brianna Roy and the American television host Nick Cannon. Now, just in case you might not know who the name Nick Cannon is, Nicky loves Justin's work, but just in case you don't know Nick Cannon's name, perhaps you might know his famous wife. His wife is a singer, some of you might have heard of her. Her name is Mariah Carey. So if you have Nick Cannon, the husband of Mariah Carey, who's in love with Justin's work, that lets you know that the Global Sustainable Fashion Week has done such an amazing job tonight of bringing one of the very best from America to you here. Before I go and end this endless speech, which has gone on far too long, I would like to just say a special thank you to the representatives of Air France. Merci beaucoup pour votre soutien de cette Fashion Week ici, parce que sans votre soutien, on n'aura pas pu faire venir ce grand créateur du upcycling depuis les USA. So for Air France, thank you very much for your support of the Global Sustainable Fashion Week and for being a particular partner to Justin Haynes tonight. And just so that you know, Justin Haynes has created part of his collection in the colors of Air France, which is part of his patronage for tonight's show. Thank you very much, and goodbye to you all. Au revoir, bonsoir, merci. Air France presents a travel in time vintage uniform fashion show. Ladies and gentlemen, welcome to our Air France vintage uniform fashion show. In just a few moments, you will see our models displaying some of the most iconic Air France uniforms, each serving as a staple of its own time. By collaborating with renowned designers, Air France has transcended the usual uniform conventions to create its own distinctive style, and over the past 90 years has proudly conveyed a unique sense of elegance around the globe. We invite you to a flight through time from the 1940s to the present days. Let's start our journey in 1946. 1946, suit Georgette Renal. A pivotal year for Air France's air hostesses. Georgette Renal, a renowned fashion house, wove history by crafting the inaugural uniform. Bearing the imprints of a bygone era, this ensemble carries the mark of its time, reflecting the military influences that lingered from the occupation. She is at your service, shall we say, as Air France recruited its first air hostesses, mainly from the French Army and Red Cross auxiliary services. 1951, suit Georgette de Trèves. But soon after, we witnessed a transformation by the delicate hands of Georgette de Trèves. The weight of war-torn times flew away, and the new suit introduced a more feminine look for the hostesses, with a figure-hugging waist, soft shoulders, and a narrow skirt, creating an hourglass figure look. Here she comes, a fresh breeze of a new era. 1963, Christian Dior summer. Thanks to Christian Dior, passengers could appreciate this light blue tri-line summer dress worn with a flat tie belt. Look at this pretty pillbox cap with the light blue overstitching. '63, Christian Dior winter. But winter also had its own story. A Marceau blue suit that spoke of practical elegance, capturing the era's ethos of body movement without forsaking sophistication. This flawless winter uniform was also created by Christian Dior. '69, Balenciaga summer dress. Prepare to be amazed. In 1969, Air France renewed its brand image and chose none other than the fashion designer Cristobal Balenciaga to design a new set of outfits. The summer suit seen here, worn by our lovely hostess, was made of tire-line and wool in two colors, light blue and light pink. '69 Balenciaga winter suit.
The sun may have set, but she continues to shine brightly in the Balenciaga winter suit, a dark blue twill wool creation with a satin moleskin forage cap. With a growing focus on fashion, Air France began offering complementary accessories for these outfits. (1976) Concorde dress. Doesn't she look hip and comfortable? In 1976, Air France commissioned the fashion house Jean Pateau to create an exclusive uniform for Concorde air hostesses. Transitioning away from the post-hippie era, the shirt dress gained immense popularity. (1978) Carven tropical dress. If she appears confident, it's because in 1978, Air France for the first time sought the opinions of its staff in designing the new uniform. This ensemble was crafted by the fashion houses Grey, Carven and Ritchie. The traditional Air France blue and white colors were elevated with the addition of Tyrolean red. (1987) Louis Farrow's summer dress. Not one, not two, but 3 different designers were redesigning the uniform in 1987. Ritchie, Carven and Louis Farrow. The summer dress was crafted from a blend of cotton and polyester, available in blue, pale yellow and pink, and all of them looked equally lovely. (1987) Dauphin winter dress by Carven. In 1987, Carven designed a complete set of uniforms for Air France. In total, 4 different versions were created: a winter suit, a shirt dress, and a spring and autumn suit worn also by our lovely hostess. The beautiful Dauphin suit was made from lighter wool crepe, and the jacket had shoulder pads with a vertical rib pattern. 1997, Nina Ricci's summer suit. This lady is on fire in her bright red dress. In 1997, the company chose to commemorate the consolidation with Air Inter through a combined uniform incorporating their distinguished white stand-up collar, achieving an iconic status within the realm of uniforms. The 2 creations from the Ritchie fashion house were a dress and a summer suit, available in 3 colors: blue natia, red, and navy blue. 2005, Christian Lacroix blue summer dress. Nina Ricci's dress stood strong, but winds of change blew in 2005, beckoning Christian Lacroix to redefine Air France's uniform. Parisian elegance merged with classic chic as over 100 versatile pieces were created, enabling the staff to weave their stories through fashion to our present days. Witnessed through the lens of fashion, each uniform encapsulates elegance and style in the French way and reflects the ever-evolving spirit of Air France. Thank you for joining us on this journey through time with Air France, 90 years of elegance.
Mielőtt azért befejeznénk még az ünneplést, hadd mondjam el, hogy az idei támogatóknak külön köszönetet szeretnék mondani. A BKIK kézműipari tagozattól már elhangzott, és nagyon szépen köszönjük a támogatást, de ne hagyjuk ki a VOSZ-t, aki évek óta nagyon komoly támogatónk, és ahhoz, hogy idáig eljutottunk, sokat köszönhetünk nekik. Az Air France ugye elhangzott, a Mystery Hotel Budapest, gyönyörű hotelben vannak a vendégek, a FUGA-nak külön köszönjük ezt a csodálatos helyszínt. A Paloma Art Space is felajánlotta, hogy a tervezők bemutatkozhatnak ott a termékeikkel. A Mellowmutz Hotel régi támogatónk, de idén csak egy kis kedvezménnyel tudott hozzájárulni. A Nemzeti Szakszervezet, a Kométa, a nagyon finom tegnapi kóstolót is köszönjük nekik. A Szentpéteri Borpince, a Tokaj Art Wine és a Energetic Water, az egészséges víz, Navona Rózsa közreműködésével. Sajnos a Welcome Drink az nem Welcome Drink lett, hanem Goodbye Drink, de a Tokaj Art Wine szeretne meghívni mindenkit egy kóstolóra, úgyhogy nagyon finom borok várnak kint mindenkit. Na most, ha a Justin ide jönne, akkor örülnénk, mert kap egy nagyon szép kitüntetést. Justin! Justin should come. Oh, let's go, Justin. Yeah. Hi, Gabby. So maybe you can... You have mentioned that the guest of honor of the Global Sustainable Fashion Week of this year is Justin. And I would like to give you an award for the best sustainable designer, Global Sustainable Fashion Week 2024. So this is the award. Ladies and gentlemen, Mr. Justin Haynes. Ladies and gentlemen, thank you so much for the applause, but before we have Justin speak, I want Justin to have a couple of moments to calm down. He's a little emotional here, so I want him to be able to calm down. I first want to recognize the person who has brought us all here tonight, Dr. Gabriela Valek. She is the brain, she is the heart, the passion, the nerve, and the soul of this event here. I had the pleasure of meeting Dr. Valek in Novi Sad, Serbia. In November 2016, I was the co-founder and vice president for international development at the Serbia Fashion Week, and that was the first time we met. And she came and she spoke with such passion about sustainability. And I have to say that for me, sustainability, it was a long road. And I credit Dr. Valek and her passion and her vision for helping me to be able to get to that point. And it's because of her that we're all here tonight. And I just wanted to recognize her for that and all of her hard work. Thank you so much. De ezt a munkát csak közösen tudjuk tovább folytatni, úgyhogy mindenkit kérek, hogy támogassák a fenntartható divatot, és együtt menjünk ezen az úton. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttetek. És akkor egy kóstolóra, we are invited to have a wine of the Tokaj Art Wine, and we can have a cheers on Great, because I like wine. I live in Paris, so I like wine. The Hungarian wines are also good. Justin, no, Justin. Say something to the people here, because the people would like to hear your voice. Good evening. I just want to thank everyone for coming out. I want to thank Dr. Wallach, and I want to also thank Marcellus for even having me out here. This award means a lot to me, and I want to say thank you so much for even thinking of and bringing me all the way out here to receive this. Thank you all so much. I appreciate it. Can we get photos? Isvana.
Everyone, thank you so much. Thank you for showing us so much love tonight. Thank you for all of the love you've shown us. Thank you for all of the appreciation, your patience. And thank you for making all of us feel like we are home here in your wonderful city of Budapest. Good night.